നമസ്കാരം. നമ്മളിത് 4ാമത് തവണയാണ് ശിവൻകുട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ലോകമാകെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് അതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും സ്പെയിനും ബെൽജിയവുമായിട്ടുള്ള മത്സരം കണ്ടവരായിരിക്കാം നമ്മധികവും. എന്താണ് ഈ സ്പോർട്സ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ്. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ പാലസ്തീനിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1000 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് 73,000 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. അതിൽ ഒരു 2 മടങ്ങോളം ആൾക്കാർക്ക് അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലസ്തീനിലെ ഗാസയിൽ ഇത്തവണ പാലസ്തീൻ ഫിഫയെ സ്വീകരിച്ചത് ബോംബാക്രമണത്തിൽ കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആംബ്യൂട്ടി ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടാക്കി. ആ ആംബ്യൂട്ടി ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കളിക്കളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിനെ പാലസ്തീൻ സ്വീകരിച്ചത്. അതൊരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവം കൂടിയാണ്, അതൊരു വലിയ സന്ദേശം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് വളരെ സാഹസികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നത് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും ട്രിവാൻഡ്രം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റ് അസോസിയേഷനുമൊക്കെയാണ്. സ്റ്റേഡിയം നൽകുന്നതിലും മറ്റു വിധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നമുക്ക് നൽകുന്നു, എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു. വലിയൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ നമ്മൾ 4ാമത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ നേരിട്ടു. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. നമ്മൾ ആ പരിപാടി വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള ടീമുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു, അവർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച് ഓരോ നിലകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് അത്രയും നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ പ്രവീൺ VS ദേവാണ്. അദ്ദേഹം ഈ SMCTയുടെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററാണ്. കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് രജിത് രാജേന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ വളരെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് KK രാജീവാണ്. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ആദ്യം ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കകാലം തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് KK രാജീവിനെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വിദ്യാ പണിക്കർ ഇവിടെ MGM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. ഡോക്ടർ വിദ്യാ പണിക്കർ ഞങ്ങളിവിടെ ലോ അക്കാഡമി ലോ കോളേജിൽ ഞാനും രാഹുലും ഡോക്ടർ വിദ്യാ പണിക്കരുമൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ LLB പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹപാഠി കൂടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ സന്തോഷം അധികമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിദ്യാ പണിക്കർ മേഡത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രഷറർ ശ്രീ VG രഘുനാഥ് സാറിനെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ടൂർണമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ നിധി ജേക്കബ്,
നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനും ഡെബ്യൂ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ എസ് എ, ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ടീമുകളായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ്, ഇതിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അമ്പയറിങ്ങിനെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, വോളണ്ടിയേഴ്സ്, മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് രജിത് രാജേന്ദ്രൻ അവർകളെ ബഹുമാന്യനായ യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രവീൺ വി എസ് ദേവ്, ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു എസ് വയലകത്ത്, ബഹുമാന്യനായ ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജീവ്, ഡോക്ടർ വിദ്യാ പണിക്കർ, ശ്രീ വി ജി രഘുനാഥ്, ട്രഷറർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട നിതിൻ ഫിലിപ്പ്, പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കളിക്കാരെ, ഞാൻ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് 4ാമത്തെ തവണയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആവാഹിച്ച് അത് ഉൾക്കൊണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏതാണ്ടൊരു പകുതി ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന്, വേറെ എവിടേക്കോ പോകാനുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പകുതി ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളി കണ്ടു. എനിക്ക് രാജീവാണോ രഘുവണ്ണാണോ ആരോ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ടൂർണമെൻ്റ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ ആരോഗ്യമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു എല്ലാ അവയവങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിൽ ഒരു ക്യാച്ചൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തവണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം ഒരു പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളി, സ്വാഗത പ്രസംഗനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും പോലെയോ അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കളി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും അറിയാം, കളിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം. അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കളി വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്നെ കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കളി കണ്ടതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും ബോർഡും ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കളിക്ക് പൂർണ്ണമായും പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നൊരു നയം തന്നെയാണ് ആദ്യമേ സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കമ്മിറ്റഡുമാണ്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും, മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, മറ്റ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഞങ്ങളൊരു ഒഫീഷ്യൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ എപ്പോഴും തുടർന്നുമുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ആവേശം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് രഘുവണ്ണനാണോ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണോ, രാജീവ് നേരത്തെ പോയി അന്നും ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള നല്ല കളികൾ ഇത്തവണ ഉണ്ടാകട്ടെ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കൂടെ കാണും. ഒരു കളിയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷമേ പോവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു പരിപാടി. ഞാൻ ഇത്തവണ അതിന് തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.
മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജീവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രവീൺ VS ദേവ്, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡെബ്യൂ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷിബു S വയലകത്ത്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് രജിത് രാജേന്ദ്രൻ, TDCA സെക്രട്ടറി, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ MGM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വിദ്യാ പണിക്കർ, TDCA സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ ശ്രീ VG രഘുനാഥ്, ശ്രീ നിതിൻ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്, രാഹുൽ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് കായിക പ്രേമികളെ, കളിക്കാരെ, ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ എഡിഷനും എനിക്കിവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. കാരണം ഓരോ തവണ ഞാൻ വരുമ്പോഴും കുറച്ച് പുതുമുഖങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം സന്തോഷകരം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി സൂചിച്ച പോലെ ഇതൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ടൂർണമെൻറ്റാണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥിരം ടൂർണമെൻറ്റുകൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ ഇതുള്ളത്. അതിലെനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഡെബ്യൂ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിലും അതിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളാണ്. കാരണം അവരെത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്താണ്, രാഹുലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്താണ് അവർ ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം കഴിഞ്ഞ 4 എഡിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ 4 എഡിഷനിലാണ്. സാധാരണ പല ടൂർണമെൻറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം നടക്കും, പിന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ തുടർച്ചയായി 4 വർഷം ഇത് നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ആ ടീം എഫേർട്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേദി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ഈ ഡെബ്യൂ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. പ്രത്യേകിച്ചും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മവിശ്വാസം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ നിങ്ങളെ കളി ജയിപ്പിച്ചെഴുതുന്നുള്ളതാണ്. ട്രോഫിയൊക്കെ രണ്ടാമതുള്ള വിശ്വാസം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൽ കാണിച്ച ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ മാച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോഴേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആൾക്കാരാണ് കളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോലും മനസ്സിലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മത്സരം അത് കാണിക്കാൻ, അതിൽ കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സാൽ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മധൈര്യം അവിടെ തന്നെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി കളിക്കേണ്ട ഗെയിമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷവും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അമ്പയേഴ്സിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, എതിർ ടീമിനെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ക്രിക്കറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജയവും തോൽവിയും എല്ലാം അംഗീകരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. നിങ്ങൾ എല്ലാ ടീമുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ടീമുകൾക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീമുകൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡെബ്യൂ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിനും അതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘടനയായ രാഹുലിനും, കാരണം എനിക്കറിയാം രാഹുൽ ഓരോ ടൂർണമെൻറ്റ് കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള എഡിഷനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ രാഹുൽ തുടങ്ങിയാണ്. അസോസിയേഷൻ വന്നാലും ശരി, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ കാണുമ്പോഴൊക്കെ രാഹുലിൻ്റെ സംസാരം അടുത്ത വർഷത്തെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുലിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി രാഹുലിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെബ്യൂ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിലും എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഈ മത്സരത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആദരണീയായ അതിഥി MGM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായ ഡോക്ടർ വിദ്യാ പണിക്കരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Respected dignitaries on the dais and dear participants, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്പോർട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോളേജിലെ പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വേദിയിൽ. കാരണം ഞാനും സ്പോർട്സുമായിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു അടുപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇത് 4ാമത്തെ സീസണാണ്. ആദ്യത്തെ സീസൺ തൊട്ട് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വീണ്ടും ഈ രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു വരുന്നെല്ലാം മനസ്സിലായി. അത് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെയും കൂടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരുടെയും കൂടെ ഒരു മേന്മയാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ
ഞാനുമായിട്ട് ഇതിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് രാഹുലിനാണ് കൂടുതലായിട്ട്. ഷിബു സാറിനെ അറിയാമെങ്കിലും രാഹുലാണ് കൂടുതൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. നാഷണലി ഇൻ്റർനാഷണലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ വളരെ ജനകീയവൽക്കരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി ഒരുക്കി തന്നവരെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രഷറർ ശ്രീ VG രഘുനാഥിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലെ കളിക്കാർ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് 4ാമത്തെ വർഷമാണ്. 4 വർഷവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഇത് കാണാനും ഇത് ആസ്വദിക്കാനും ഇതിലൊരു ഭാഗമാകാനും കിട്ടിയതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം, ഗ്രൗണ്ട്, പിച്ച് എല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളെ എത്രമാത്രമാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നുവെന്നും നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഏക തെളിവാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കളികൾ കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ അവസരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾ നല്ല കളികൾ കാഴ്ചവെക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ലോണം കളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകൻ രാഹുലിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പലതായിട്ട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ അയൽവാസി, എൻ്റെ നാട്ടുകാരനും കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല മൊമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഈ വാട്സാപ്പ് ഇട്ട് തരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എനിക്ക് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. നല്ല രീതിയിലൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഇവിടെ നടക്കട്ടെ. ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായി നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ യോഗത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഡെബ്യൂ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാഹുൽ SA ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, കൂടുതൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും നീട്ടുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ എനിക്ക് നന്ദി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് രജിത് രാജേന്ദ്രൻ സാറാണ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ 3ലും വന്നായിരുന്നു. സീസൺ 4ലും അദ്ദേഹം വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് KK രാജീവ് സാർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം സീസൺ 1 തൊട്ട് സീസൺ 4 വരെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുന്ന, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ TDCA ട്രഷറർ രഘു സാറ്, അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നെയ്ബറും കൂടെയാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കാറ്റഗറിയിലെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം അദ്ദേഹവും സീസൺ 4ലെ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി വിദ്യ മാഡം, ഞങ്ങൾ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം വിചാരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏജ് കാറ്റഗറി വ്യത്യാസമല്ലേ എന്നുള്ളത്. LLBക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ സീസൺ 1 തൊട്ട് സീസൺ 4 വരെയും എൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാഡത്തിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്,
കുറച്ച് സ്പോൺസേഴ്സാണ്. അവരും അവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു എസ് വയലകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സീസൺ 4 ടൂർണമെൻറ്റ് വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞൊരു ടൂർണമെൻറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനേക്കാളും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ടൂർണമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടത്. എന്ത് തന്നെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും തീരുമാനിച്ചത്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ 2 ടൂർണമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കളിക്കാനുള്ള അവസരം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം രാജഗിരിയിലുള്ള ടൂർണമെൻറ്റും ഒരെണ്ണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടത്തുന്ന SMCT ആണ്. അപ്പോൾ ആ ടൂർണമെൻറ്റ് 2 ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ കാറ്റഗറിയിലെ പ്ലെയേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയതും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രാജീവ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ചില ടൂർണമെൻറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വർഷം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അവർ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വിട്ടിട്ട് പോകാനല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയതെന്നുള്ളത് സീസൺ 1 തൊട്ടേ നമ്മളെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്ത കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി പറയാനുള്ളത് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വിനോദ് സാറിനാണ്. അദ്ദേഹം സീസൺ 1 തൊട്ട് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും മംഗലപുരം ഗ്രൗണ്ട് തന്ന് നമുക്ക് 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും തരുന്ന വിനോദ് സാറിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. നമ്മളെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തരുന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി കാനറ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീസൺ 1 തൊട്ട് സീസൺ 4 വരെയും നെസ്ലെ നമ്മുടെ ഒരു കോ സ്പോൺസറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം നെസ്ലെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് മഞ്ച് മാക്സ് നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നത്. അത് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ 2 ടൂർണമെൻറ്റിനാണ് നിലവിൽ അവർ പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് KCLനും ഒന്ന് SMCTക്കുമാണ്. അത് ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിൻ്റെ ടീമിനാണ് KCLന് നെസ്ലെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് മിൽമയുണ്ട്. മിൽമയും നമ്മുടെ പുതിയ പാർട്ട്ണറാണ്. അപ്പോൾ അവരും ഈ വർഷം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ക്ലബിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആശ്വാസിൻ്റെ 2 ആശ്വാസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കും ആശ്വാസിൻ്റെ ഫാർമസിക്കും ക്ലബിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബേസ് ഹൈ പെർഫോമൻസ്, LIC, വേഗ സൈനാർട്ട്, ഫുഡ് പ്രോ, ഉദയ, വോൾഫിസിയോ നമ്മുടെ ഈ വർഷം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിയോ പാർട്ട്ണറാണ്. അവർ വളരെ ഇൻ്റർനാഷണലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിയോ ടീമാണ്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ SMCTക്ക് വോൾഫിസിയോ നമ്മുടെ ടീമുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് യുണീക്ക് സ്പോർട്സ്, ബാറ്റ്സ്പാ, ക്രിക്കറ്റ് അരീന, നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ബോളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവരാണ് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനും ബെസ്റ്റ് ബൗളറിനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറിനും എല്ലാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതും ഇവർ 3 പേരിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. അതിനേക്കാളുപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ടൈറ്റൻസ് ടീമിൻ്റെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമുകളിലൊന്നാണ് തൃശ്ശൂർ ടൈറ്റൻസ്. അപ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഒരു ഗുഡ് വിൽ പാർട്ട്ണറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷവും അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുകയും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും നൽകിയ തൃശ്ശൂർ ടൈറ്റൻസിനും സജാദേട്ടനും എൻ്റെ പേരിലും ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ MGM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ വെച്ചിട്ടൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് നടത്തി അവരുടെ ഒരു വോളണ്ടിയർ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിനുണ്ട്. അപ്പോൾ MGM കോളേജ് നമ്മുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് SMCT സീസൺ 4ൻ്റെ വോളണ്ടിയർ പാർട്ട്ണറാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സീസൺ 1 തൊട്ട് സീസൺ 4 വരെയും നമ്മുടെ എല്ലാവിധ മാച്ചസും റീൽസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പകർത്തി തരുന്നത് വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷവും വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീമിംഗ് പാർട്ട്ണർ.
അപ്പം ഹൈലി പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കളികളും ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷവും അവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീമിംഗ് പാർട്ട്ണർ. അപ്പം വെബ് സ്ട്രീമിങ്ങിനും ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിഗതമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു എസ് വയലകത്ത്, ടൂർണമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നിതിൻ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്, അതേപോലെ പ്രവീൺ വി എസ് ദേവ്. ലാസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിക്കറ്റ് എന്നൊരു പ്രൊഫഷണൽ സംഭവത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ച എൻ്റെ ഫിലിപ്പ് സാർ, അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഈ ലെവലിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും എനിക്ക് ഈ കളിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനേക്കാളുപരി എന്നെ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫിലിപ്പ് സാറിൻ്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു അസുഖമായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാലും മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തത്. എന്തായാലും വരും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫിലിപ്പ് സാറിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയമുള്ളവരെ, കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇനി ഗ്രൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല മാജിക്കൽ മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ഒട്ടനവധി ആകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. ജേഴ്സി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആലപ്പുഴയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സമതും കോട്ടയത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും കൂടെ മേളിലോട്ടൊന്ന് വരണം. ടോസ് ഇടുന്നതിനായി അമ്പയർമാർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. ടോസ് ഇടുന്നതിനായി
and Alapur Avengers. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരം between കോട്ടയം Panthers and Alapur Avengers. Playing side for കോട്ടയം Panthers, Shabir, the captain. Arun S, Bashab, Gobu, Hassan, Joyce, Kevin Matthew, Manu Bombay, Ranju, Sanish A, Sharad Kumar, Sharad Mohan, Shanu Hassan, Sharon Sheikh, Steve H and Tejas Joseph. And for Alapur Avengers, Abdul Samad, the captain. Anandu N.S., Arjun Leju, Harun Ambari, Lenin, Manoj, Midun Rajendra, Midun Gapis, Niyas Hassan, Praveen K.S., Srijit, Suraj P.S. and V.R. Karnal. Pretty much looking forward for the first game played between Kottayam Panthers and Alapur Avengers. Let's have a look at the lineup of both the sides. For Kottayam Panthers, Shabi, the captain, Arun S., Bashab, Gobu, G.S. Hassan, Joyson, Kevin Matthew, Manu Bombay, Ranju, Sanish A, Sharad Kumar, Sharad Mohan, Shanu Hassan, Sharon Sheikh, Stevo and Tejas Joseph. And for Alapur Avengers, Abdul Samad, Anandu N.S., Arjun Leju, Arun Ambari, Lenin, Manoj, Midun Rajendran, Midun Kapis, Niyas Hassan, Praveen K.S., Srijit and Suraj P.S. and V.R. Karnal. Looking forward for this first game. ആലപ്പി ടീമിലെ ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ സ്കോറിന്റെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എനി നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ ഫ്രം ദി ആലപ്പി സൈഡ് requested to come near the scorer. Alapura, after winning the toss in the first game of this prestigious tournament, they have decided to bowl first. They are the defending champions of previous edition. So their confidence will be high and will be looking forward to start with the victory. Kottayam also on the other hand looking confident out there in the center. Left hand to start the innings. All set for the first game. Left-hander over the wicket, starts off with a wonderful delivery. Excellent line and length from the bowler. Batter trying to play that through the offside, couldn't make the connection. A good start from Alapura. This time slightly outside the off step. He passed the tram line, gives a wide first runs on the boat. Coming in the form of extras for Kottayam. Trying to take that ball away from the right hander. That's in the air. That's over the fielder. Arun has opened his account with a wonderful shot through the offside. A sinker gets off the mark. Two balls, 2 runs, not a bad start for Alapur Avengers as well as for Kottayam Panthers. Left hand, right hand combination for them. Renju ready to face his first ball.
Flicks that one. Gets a single. One of leg buys. Good start from the left arm seam. Suraj PS. From the defending champions, Alapura side, they have started well. Yet to pick up a wicket, but line and length really spot on from the fast bowler. The single brings Arun back on strike. Yet to see the first boundary. Let's see whether it arrives in this ball. Swing and a miss. Good delivery once again. Asking the batter to go for that expensive drive. Beats it for pace. Comes on the ground. Once again, couldn't get the connection. This is really good bowling. Tight bowling. From Suraj PS and ആദ്യ ഓവറിലെ 5 പന്തിൽ 2 റൺ മാത്രം വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഡിസിപ്ലിൻഡായി ബോൾ ചെയ്യുന്ന സൂരജ്. Wonderful delivery. Great way to end the over. And after the first over, Kottayam Panthers could only get 3 runs on the board. That's a very good start for the team defending champions Alapura. Alapura benches Suraj giving them the right head start. Shivankutty Memmorial Cricket Tournament for Differently Abled Season 4 already has been a great success. So a lot of anticipation coming into this tournament. A great opportunity. And every player will give his best. A good start for Alapura. Only 3 runs on the board. After winning the toss, deciding to field first, they've done well. Nicely done, nicely done. Beat past the inside edge. Gets a dot ball. Good start to the over. Nicely done, nicely done. That's a wide down the leg side. Runs in the form of extras. It's a wide down the leg side, runs in the form of extra. Pace on. Skids through the batter. Onto his body. Gets away with it. Another one for leg buys. Very disciplined start. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലൊരു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബോളേഴ്സ് ഓഫ് ആലപ്പുഴ മിഥുൻ ഗപ്പീസ് ആൻഡ് സൂരജ് PS മനോഹരമായി പന്തെറിയുന്നു. ആലപ്പുഴ വെഞ്ചേഴ്സ് ടോസ് നേടി ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്റ്റനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബോളേഴ്സ്. Let's see what Arun and Renju has got in response. All eyes on the opening batters.
That will be a wide, yes. Some runs in the form of extras. Apart from that, really good bowling from Alappuzha Avengers. Arun is trying to play that through the offside, but way too wide for him. That will be the first wicket. Yes, of course, the finger. Soft dismissal. Keeper make no mistake. Midun Kapi strikes in his first over. Was looking good, was looking aggressive. Once again, trying to play that through the ground, off the edge. Keeper makes no mistake. First wicket goes down. Early strike for Alappuzha Avengers. They have picked up the first wicket. Defending champions and defending champions for a reason. Abdul Samad, the wicket keeper, completing the catch. Arunas departs. Well bowled into the block hole, a Yorker. Wonderful execution from Mithun using all his experience. A very tight over. A 3-run and a wicket. Solid start for Alappuzha. Kottayam on the other hand struggling to hit some runs. That one will give him runs. Excellent work from the fielder. Keeps it down for just a single. What a delivery. What a delivery that was. Effort delivery from the bowler. And has beaten the bat for pace once again in this over. Very good over comes to an end after 2 Kottayam Panthers, 9 for the loss of 1 wicket. Left arm seamer, Suraj to continue. Bowled really well in his first over. Single taken. Shabir, 2 runs of his first 3 balls has looked good.
Nicely bowled once again. Dot balls time and again. 10 on the card for Kottayam Panthers. Remind it's a 10-over contest. So you have to get runs on the board. It has to come quick and blazing. But the bowlers Suraj and Midun Guppi is not making life easier for the batters out there in the centre. That one will give him runs. Could be the first boundary. Yes, it is. A gentle flick of the wrist, just closing the face of the bat and gliding that one away towards the fine leg region. Gets him a boundary. A good shot on that occasion. Slightly close to his pads. He just closes the face of the bat, gets a boundary. Welcome boundary for Kottayam Panthers. They need plenty more of those. Good comeback. That's in the air. That's miles up in the air. And the catch is completed, it seems. That's a good take. Never easy. Was in the air for quite some time. He held his nerves and completes the catch pretty much well in the end. That's in the air. That's And the answer, the great take back at long on. The ball was travelling. It was miles up in the air. just completed And it does well to hold on to it. Second wicket goes down. More trouble for Kottayam Panthers. Stevo is the new batter. Right-hander replacing a right-hander in at number 4. All ready to face his first ball. Suraj has bowled really well today. Almost got a third wicket. Wonderful delivery, angling back into the right-hander. And once again beats for his cleverness. Third over completed. Kottayam Panthers 14 for 2. Midun to continue. Midun Kappi is picked up a wicket in his first over. Bowled really well. And he is continuing with the new ball into the fourth over. 15 on the board so far for Kottayam Panthers. Projected score will take them to 47, which might not be enough. Let's see what happens next. Around the leg side, a wide
Once again, off the pads, leg by signaled. Disciplined bowling from Midun Guppies and Alapura Avengers. Not giving any easy runs for the opposition, only 17 on the board. That will be a wide, yes. This time outside the off step. Perhaps an attempted wide Yorker. It goes slightly wrong. We'll have to reload that one again. Excellent atmosphere here in KCA Stadium, Mangalapuram. What a delivery. That is an absolute page of a delivery from the bowler. Brilliant execution. Gets away with it, the batter. Once again, off buys a single. But what a delivery. These are the kind of deliveries that gives the world of confidence for bowlers. And is putting in the effort. Midun Guppies bowling at tight regions. Flicks it through the onside, straight towards deep in wicket. Fielder keeps it down for just a single. It was a relatively better shot from the batter. Much better application. Trying to play there through the covers, but off the inside edge. Only a single. 21 on the board, 7 of the over so far. Much better one for Kottayam Panthers. A few in the form of extras and some runs helping them. Here comes the last ball of the 4th over. Change of pace. That's been deposited straight down the ground for a gorgeous looking shot. That was a sweet connection from the batter. Just an extension of the arms. And that's what it takes him over the ropes for a beautiful looking maximum. Quality shot from a quality player. Never tried to overhit the ball, just timed it and placed it elegantly straight down the ground. 4 over completed, Kottayam Panthers 27 for 2. Nicely bowled, change in bowling. Shabir on strike. Praveen KS, the new bowler. Nicely driven straight down the ground. Single. Another single, much better batting. And the partnership is building here for Kottayam Panthers. These two individuals, left and right hand combination out there in the center, doing well. Shabir and Stevo.
Nicely played. A tight line from Praveen. Playing it straight down the ground. Another single. Dealing in ones at the moment. Kottayam Panthers. And they've moved on to 30 with that shot. Effort delivery. Pace on. Once again. Goes through the batter. Keeper does well. Only 3 runs from the over. Nicely done. Beautifully bowled. 5th over comes to an end. Only 3 runs coming from the over. 5 completed. Kottayam Panthers 30 for 2. Change in bowling. Karnan comes into bowl. The 6th over. 30 for 2 after 5. Kottayam Panthers will be looking forward to hit some big ones. Change in ends. As we go to the far end. Deep third outside the circle. Long off, long on, all protecting the boundary deep mid wicket. Another left arm seamer who has got a lot of pace. Just needs to find his line. This time going down the leg side wide. Starts off with an extra. Excellent initiative by Debut Arts and Sports Club organizing this wonderful tournament. Shivankutty Memmorial Cricket Tournament for differently abled Season 4. Driven uppishly just over the fielder. Nicely played on that occasion. There was a little bit of risk involved. But as the saying goes, only risk will be rewarded. Wonderful tournament happening here in KCS Stadium, Mangalapuram. And we are into the 6th over of the contest. What a shot! That's a swashbuckling hit from the batter. Has it gone all the way? Just few bounces over the ropes. Picked up the length pretty early. And he has hooked that one for a boundary. That's a welcome boundary for Kottayam Panthers. They would have really enjoyed it. It's onto his body all right, but credit to the batter for finding the connection and the placement. Nicely played on that occasion. Inside edge, trying to play a similar shot, but this time a little quicker than the batter would have thought. Slightly fuller as well from the bowler, leaving the batter in some doubt. Single. Single of leg pies.
Very good running between the wickets. In fact, they'll get more runs in the form of overthrows. 3 runs completed. All healthy contributions happening out there in the center for Kottayam Panthers. 4 runs in total, wide and 3 runs. So the scorecard moves on to 41 in less than 6. Fighting their way back, Kottayam Panthers, Stevo and Shabir stitching a good partnership. Looking solid out there in the center. A bit of a helicopter, a lot of rest involved in that shot. Elegantly placed that towards mid wicket. Another single completed. Bowled just short of a good length. Cautiously defends the batter. Last ball of the over coming up. Well played on that occasion. Another single. So 6 completed. The score is 43 for 2. 6 over പിന്നിടുമ്പോൾ കോട്ടയം പാന്തേഴ്സ് 43 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Well bowled. And the pinpoint Yorker executed from the bowler. Praveen to continue. Only conceded 3 runs in his first over. Bowled really well. Committed to the shot a little early. Gives him another single. Good bowling performance from Praveen. So far so good. Swings and misses. Good delivery. Once again, spot on from Praveen. Bowling performance has been good. Earlier from the near end and now from the far end. Executing things really well for Alappuzha Avengers. Another wild swing but gets nowhere. Trying to play that over mid wicket.
That's up in the air, falls just in front of the fielder. Good throw from the man. Deep covers, another sinker. What a take that is, diving forward on the move, had to cover some distance. That's a wonderful catch from the man at short covers. Was never easy on the move, and I think that's the reason why one of the prestigious members during the inauguration was telling how good the commitment has been from the players. That's pretty much reflected in that catch. These are the kind of contributions, the kind of moments that makes this tournament a grand success. Excellent work from the fielder. Thoroughly appreciated from the other members, all happy. And that is a moment of brilliance. Can we have the fielder's name? Manoj the fielder with a great effort. Sanu comes into bat as a replacement. Seven overs, 45 for 3 Kottayam Panthers. 3 more overs left in this innings. The sun is shining bright here in KCA Stadium, Mangalapuram, and that's a very good sign for the other teams as well. Midun Rajendran, the new bowler. So far all pace. Yet to see spin. Off the edge it flies. It flies straight to the fielder. Couldn't get the required timing. That's in the air. Falls just in front of the fielder. That's a great effort from the man back at long on. Had to cover some distance. Trying to play a big shot, but fails to make the right connection. Only a single. This time through the offside. Another run. Good running between the wickets. Only 4 runs coming from the over.
Midun Rajendran keeping it tight in the death for Alappuzha Ventures. Stevo has already hit a maximum, batting on 16 to face the last ball of the 8th over. Clean bowled, breaks the timber. And that one was an aggressive delivery from Midun Rajendran. So far kept it slightly in around that good length, but this one a fuller delivery. And the batter trying to play it across completely mistimes it. His wicket goes in the 8th over. Another one bites the dust. 49 for 4. 8 over പിന്നിടുമ്പോൾ കോട്ടയം പാന്തേഴ്സ് 49 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് എറണാകുളം ഇരു ടീം ക്യാപ്റ്റൻസും ടോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് എറണാകുളം ക്യാപ്റ്റൻസ് സ്കോററുമായി ബന്ധപ്പെടുക. In the air. Oh, was an opportunity there. It was indeed a no ball. So fielder did really well to keep it down for just 2 runs. Good start for the batting side once again on the first delivery of the over. Oh, that one was a wide delivery. Was a nice shot attempted by the batter, but unfortunately couldn't get right onto it. Trying to play that over covers, but baits for pace. Another good delivery from Karnan. 53 on the board for Kottayam Panthers. Projected score of 65. They will be trying to get over 70 for sure. Seems like another wide, yes. Indeed, catch it is a goal. And it goes for a boundary instead. Off the edge. Welcome runs for Kottayam Panthers. It doesn't matter how it comes as long as it keeps on coming. Important run for Kottayam Panthers. Turning out to be an eventful over from VR Karnan. Plenty already in the form of extras, no balls. Nicely driven through the covers in the gap. Some chase to the fielder. It does really well, but 2 runs completed by the time. Excellent running between the wickets.
What a shot. That one was a gift, an offered gift on a plate from the bowler. This is the most expensive of the lot. He has deposited that one for a maximum. It was way too easy. Had to connect, and he connects with some style. Janu Hassan striking at over 200. 16 already of the first 7 balls he has faced. Turning out to be a stylish innings from Shanu. A few runs in the form of overthrows, and that is a bit unfortunate for the bowling side and for Kottayam Panthers. They're making best use of every opportunity they're getting. Excellent presence of mind and thinking. .73 for 4 after 9. Last one over of the innings. Just opens the face of the batter. Gets a single good start to the over. Mithun Rajendran has done really well. He's only conceded 5 runs, has picked up a wicket. And we are looking at a score near 80. Kottayam Panthers did well in the last few overs to get to 74 now. Another change of pace, slower delivery. Into the surface from Mithun, only a single. Massive heave. But once again, couldn't get anything onto it. Excellent delivery from the bowler. Nicely played. Only another single.
77 on the board. Here comes the last ball of the innings. Shanu Hassan, he has been the aggressor. 24 of 11 with one boundary and a maximum. Another big shot attempted, and it is flying and flying past the third man. Reach it. Another boundary. Fortune favors the brave. And he has been really good today here in KCA Stadium, Mangalapuram. And that shot gives him a boundary and takes him to 28 from 12. 10 over completed. Panthers are 81 for 4. '81 is how much Kottayam Panthers have put on the board thanks to that beautiful innings from Shanu Hassan. 28 of 12 has given them 81 on the board. A decent support from Srivo. 16 of 70. And the bowling card. Wicket each for Suraj, Midun Kappis, Praveen KS and Midun Rajendra. And the best of the lot has been Suraj Payas, 2 overs, 7 for 1. Along with Praveen KS, 2 overs, 5 for 1. Excellent bowling performances.
Tejas, the bowler, starts off with a wide, slightly outside the off step. 82 to defend, 81 to defend. Can they do it? Only time will tell. Exciting games coming up in this tournament. Just opens the face, gets a quick single. Just a touch from the batter and gets him a single. 2 runs ultimately off the first ball. That's a good start for Alappuzha. 82 to win. They need to set the tone. Let's see how much can they get in the first few. Once again, nicely played using the pace of the bowler. Single taken. So 2 batters, the opening batters, both of them getting off the mark. That's a good sign for Alappuzha. No early signs of nerves. Just playing to the merit of the ball and doing it so well right from the beginning. That's in the air. Inside out. Goes to the cover region. Fielded as well. Was in the air for quite some time, but falling quite a few yards in front of the fielder. Inaugural match of the 4th season for Shivankutty Memmorial Cricket Tournament for differently abled. What a shot! Just opens the face of the bat, cuts that for the boundary. Really well played, plays it so late and fine. And fielder stood no chance. Scorecard takes moves to 8 after the first 4. Good start for Alappuzha. Weather conditions looking good in KCA Stadium, Mangalapura. And the sun is out and shining. Nicely played once again, this time to the carpet. Goes straight to the man at a backward point. Deep third region. Another single. 9 of the first 5. That's in the air. And it's over the field. Will go all the way for the boundary. Another good shot from the batter. Confidence, oozing in confidence right from the beginning. And that's an expensive first over. 13 runs coming off it. Good start for Alappuzha Ventures. 13 on the board. 69 needed from the next 9. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടയം ടീം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സ്കോററുടെ അടുത്ത് വരണം. ബോളേഴ്സ് നെയിം well played. It was a full toss. Good effort from the fielder.
2 more runs to the total. Good start for Alapura. Everything they've started, they've looked good. The opening batters complementing each other really well. Midun and Abdul Samad. Wonderful delivery. Excellent line and length. Fuller asking the batter to go for that expensive drive. Place it cautiously towards a short covers or a single. This time goes down the leg side. That will be a wide, another extra. Well bowled once again. Tight line and length. Sharad Mohan with a disciplined start. There's in the air opportunity and the catch has been completed. Soft dismissal. Was trying to play that towards mid-wicket. But mistimes it and deservingly the bowler gets the wicket. That was a wonderful delivery, of course. And on your same bowling, never easy. Sharad Mohan completes a very good catch to get the wicket off Abdul Samad. Niyaz will be the new batter in at number 3. There will be some tests for the new batter because the bowler Sharad Mohan is throwing pullets, bowling really well with his spin. "19 on the board, a wicket for Sharad Mohan. Brings in the left-hander Niyaz on strike. Some field changes going on. Nicely done. Was a full toss and off, but batter did well to get it
through the offside, get a single. Another run. That's a wide down the leg side. Well played. Quick single. Excellent effort from the fielder, but for overthrows, they might get a few more. Yes, it seems. So 2 over completed, 23 on the board. Ten coming from Sharad's first over and a wicket. Big appeal might be going down the leg side. Can we have the bowler's name? Bowler's name? Another spinner introduced by Kottayam Panthers. Renju, the new bowler, started well. Well bowled once again. Plays it with soft hands. Not intended to play that towards a fine leg, but off the edge it goes and gets him a single. Little bit of a comeback from Kottayam Panthers after conceding way too many in the first over. Their bowlers are doing a much better job. Once again, that's in the air. Falls just in front of the bowler. Waited and waited. Playing that shot. But good, no timing. Fortunately gets away. Great shot. Inside out over covers. Tough chase of the fielder. And eventually it's a ball that wins a race. That is a quality shot from the left-hander. Elegantly played over covers. A bit of bottom hand in that shot. Fetches him a boundary. I really love the intent. The temperament from Malapura batters. They're throwing their hands at it. 29 on the board. Striking at over 10 per over. Another great looking shot. And that one went like a tracer bullet. Powerful shot. Once again, a lot of bottom hand. Flexing his muscles. Nias, stylish left-hander, doing the talking with the bat. Pressure will be back on the bowler. Oh, nicely bowled. Was a wonderful delivery, of course. But the batter being technically sound. Off the edge, it's a dot ball. Good delivery to end the over.
And after 3, Alapura Avengers a 33 for 1, 49 only needed for the next 7 overs. Well bowled. Good start to the over. Nicely bowled. Quicker delivery this time from Sharad Mohan. Very good start to the over. Only 1 run so far. Dot and a single. The dangerous Niaz is back on strike. Niaz Hassan to face Sharad. Well played. The way he sets himself up. He has got a very high back lift. Always looking for that boundary option. And every time the bowler bowls a decent delivery, is responding with single. So that is a good quality of a batter. Mithun Rajendran gets back on strike. Nicely played. Straight to the field. Another dot. Slightly quicker from the bowler, mixing it up really well. First over picked up a wicket, bowled well. And this over even better from Sharad, has found his rhythm. Well played. Flicks of the back foot towards mid wicket. Only a single. Was a direct hit. Good effort from the fielder back at deep mid wicket. Good to see the sun out. And these are the conditions we expect going forward today. 4 more group games coming later here in the day 1 of Shivankutty Memmorial Cricket Tournament Season 4. That's in the air. Will be a very tough opportunity. Opportunity goes down. Batter survives, gets the life. Only 4 runs came from that over. And after 4 overs, the score is 37 for 1. 45 needed from the next 6.
Another change in bowling. Off the inside edge, it flies towards the fine leg region. And it has gone for a boundary as well. Pretty unfortunate for the bowling side, and welcome runs for Alapura. They're coming in galore for them. Was a tight over from Sharat, the previous one. And this one unfortunately starts with the boundary. Renju to continue. Bowled well in his first. Toss up delivery. Place it towards mid wicket. There is protection. Sweeper cuts it off. Sinker. Excellent partnership building between Niyaz and Midun Rajendra. Niyaz, being the aggressor, has scored the bulk of runs. 16 of 10 already. Catch it is a goal. It trips past the field. And it's a lightning fast outfield here in KCA Stadium. And it travels to the boundary. With that boundary, it's 50 up. 50 up for the batting side. Beg your pardon, it's 46. 46 for 1 after 4.3 overs. 2 boundaries already of this one. Welcome runs. Even slower through the air, has deceived the batter for his flight. Wonderful delivery. But 9 runs already in this over with 2 more balls left. Trying to play it so late, but was way too close to his body to cut. So couldn't get the connection. Another dot. Much better execution from the bowler. Full toss. Hasn't timed it. Oh, that one was hit really hard. And it's a third boundary of the over. And with that boundary, it's 50 up. For Alapura Ventures, 50. Exactly after 5 overs and only 32 needed from the next 5. Bowler's name. Change in bowling. Sean is a new bowler. Responsibility ahead
Only 31 needed from the next 29 deliveries. Just a matter of few big hits. Full toss. Gets away with it. Was trying to play it towards mid wicket. Not the timing or placement he wanted. Another full toss, this time much convincingly. Towards deep extra covers, gets a single. Has to be careful bowling the full tosses to Niyaz Hassan. He is such a strong hitter of the cricket ball. That's in the air. Will fall safe. Down the leg side. Will be runs in the form of extras. Bowler's name. Bowler's name. Hassan is a new bowler, vastly experienced. Really tight bowling from Kottayam in the last few. Nicely done, nicely done. Massive appeal. Umpire not interested. Was a very animated response from the bowler himself. And it's really good bowling, smart bowling from Hassan. Another appeal, but this time it's been given a wide. So 56 on the board after 6.1. Well bowled. Almost got him a wicket. A bit of helicopter in that shot. Nicely played straight down the ground, only for a single. And that was a gorgeous looking shot from the batter of Midun Rajendra. 57 on the board. It has been quite a while since we've seen a big shot from Niyaz. Cover fielder inside the circle. No protection on the offside.
All the players again trying to play that over fine leg, but this time it's a wide on the leg side. A few more runs in the form of extras. Overcovers, extension of the arms, and has played that really well with a lot of control. A much needed boundary. Has been quite some time since they've got one, and that one will surely help. 63 on the board. 19 only needed from the next 20 deliveries. Just a matter of 3 big hits and a single. Well fielded. Stops quite a few. And gets them another single, 64. Good over for the betting side. 11 runs already off it. That's in the gap. A big chase of the fielder. And he can only watch it sail past it. That was it precisely for a boundary. Second boundary of the over. And after 7, the score is 68. Only 14 needed from the next 3. That's a great shot. That's a swashbuckling hit and it goes all the way for a maximum. I really love the connection from the batter. Just the extension of the arm, a lot of forehand. And that shot. Really well played over mid wicket. And that is a good shot to start the over. Only 8 more needed to win the game now. 74 on the board. Played towards the offside, a single. Another big shot attempted.
But that one was outside the off stump, trying to play it across, misses it completely. Much better delivery from the bowler. Only 6 needed to win. Another one for Bice it will be. After 8, the score is 78. The loss of 1 wicket. 4 needed to win the game. A boundary will seal it for Alapura. So far, so good. They've dominated in all the departments. These two batters have put up a partnership of over 50. That will be a wide yes. That's in the air. And that will be winning runs. Has gone all the way for a maximum. What a way to end the innings. A magnificent shot through the offside. And the man of the hour, Niaz Hassan, finishes off in style. Has chased down the total in less than 9 overs. And that's such a comprehensive victory for the defending champion Salapura Ventures. And they've started their campaign in such a significant fashion.
Akash, the new batter. Well left outside the Austin. Wonderful delivery from Vishnu, holding it really tight, not giving a lot of width. Left arm seam. 4 balls, only 3 conceded so far. Nicely done once again. Beautiful delivery. Beaten for pace, trying to drive that one through the back foot and fails to make the connection. Another dot. Only 3 runs of the first 5. A good start for Ernakulam Eagles. Plates it with soft hands. Will give him a single. So 4 runs of the first over. First over completed. Trivandrum Titans 4 for 1. Pace. That is another horrible mix-up. And up goes the finger, second wicket. And it's a second one in the form of run out. More trouble ahead for Trivandrum. That is quite an unexpected turn of events happening out there in the centre. And it's all happening negatively for Trivandrum. Wonderful work from Ernakulam Eagles. They've been quick in the field, agile, and their collective efforts resulting in wicket. Led by Anish P. Rajan. They're roaring up in front. Shan Babu is the new batter in at number 4. Big responsibility ahead for these 2 batters. Pretty new in the centre. Trivandrum Titans would not have thought of this kind of a batting collapse quite early on. Few errors in judgments resulting in runouts. 2 wickets fallen already. Good toss to win, and the bowlers have done really well. Shaiju, Vishnu, both of them starting with a lot of discipline. That one will be a single.
Full toss. Legal delivery. Gets away with it. Big shot, but that is going down the leg side. It seems a very tight bowling indeed from Ernakulam Eagles, not giving any easy runs away. Holding the line, bowling wicket to wicket, and making life difficult for Trivandrum batters out there in the centre. Nicely bowled. Wonderful delivery. Pace on. Not easy for the batters. Once again, swing and a miss. So only one came from that over. After 2 overs, Trivandrum Titans 5 for 2. 2 over പിന്നിടുമ്പോൾ Trivandrum 5 റൺ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. That one gives him another single in the form of leg byes. Some adjustments being made. Very good start for Ernakulam. What a shot! That's a shot of the day. Pulled in grand fashion. Was waiting for that kind of a delivery. And that is a shot stamping authority from the batter. Oh, that is such a gorgeous hit. Sweetly timed and timed away for a maximum.
That one goes down as a dot. Has been given a wide, yes. Was down the leg side. Another wide. Back-to-back extras. Runs in the form of extras and also the 6 helping Trivandrum to regain some momentum. They were struggling in the first 2 overs, but this batter has hit a gorgeous looking shot for a maximum, and ever since then they've been looking good. Similar shot attempted, but was a touch fuller on that occasion. Hurried onto the batter. Got no timing on that one. Another dot. That's in the air. Looks like it will go the distance quite comfortably over the ropes. That's the second 6 of the over. This time out of Ranto. Just a gentle flick of the wrist. That is exquisite timing from the batter. Great connection, travels the distance. And what a way to bring it up. Once again, it's the same result. That is such a gorgeous hit. That's been the best you've seen all day. What a shot that is. Oh, that is a magnificent shot, a majestic hit. Once again, didn't try to overhit. Just placed it. Excellent use of the wrist from the batter. Stylish batting on display. Sean the batter playing some wonderful looking shot through the onside. Much better delivery, but was way past the tramp line. So the umpire signals a wide. Plenty of runs coming in this over. Eventful one for the batting team. They needed something special like this to regain momentum, and they have got a big over. Flicks it in the gap, chase of the fielder. It does really well. That's some quick work from the man at mid wicket. After 3 overs, the score is 28. Captain of Ernakulam side, Anish P. Rajan, former Indian international, leading from the front. He was a part of the World Cup winning side. Such a seasoned campaigner.
has plenty of experience behind him. Has been a regular member of a lot of quality teams. Played in the recently concluded NSK Trophy as well. So all eyes on Anish Birajan. Is up against a stylish batter, Sean. Has played some gorgeous looking shot earlier in the last over. Wonderful delivery, and of course the finger. What a way to start your over. That is some dominant display from the left arm spinner straight away. Plum front gets a dangerous shot. And that's what experience can do to you. The light cricketer Anish Birajan. Once again, straight away making an impact. Captain leading from the front. Partnership broken. Crucial breakthrough. And what a time to bring up a wicket. Anish Birajan starts off picking up a wicket. And that's a great way to open your account. First ball wicket for the left arm spinner. Wonderful delivery. Little bit of an inside edge, a half-hearted shout, but umpire unmoved. Another dot ball, quicker delivery. Nicely bowled. This time, bowling it a little bit slower through the A, giving some A, mixing it up quite well. So first three balls, all three dots. A wicket in that. Quicker one beats the batter, the wicket keeper as well. That one flies. There will be runs in the form of byes. Slightly unfortunate. But that was way too quick for the keeper. Wonderful bowling from Anish Birajan. Great delivery. And that one will go over the stems, I believe. Height, perhaps an issue. Will this be a maiden over? Clean bowled. That one was the quicker one. Hurried on to the batter. Waiting on the back foot. But he got no answer. The shimmers are broken. And what a delivery to get it. Of Gautam out there in the centre. The second wicket for Anish. And he starts his first over. He starts his campaign picking up 2 wickets. After 4 overs, it's 32 for 3. 32 for 4, beg your pardon.
Bowler's name. Good start to the over. That is really clever. That's in the air. Is there a fielder coming underneath? Yes, there is indeed. And the catch is completed. That one was a great take on the move. Never easy. Anish Rajan, once again, you can't keep this man out of the action. 2 wickets early on in his previous over and now completing a wonderful catch. What a cricketer. He's such a great guy to have in your side. These are the kind of characters you want to have. Big credit to the bowler as well. Wonderful bowling from the leg spinner Hafiz. Has also picked up a wicket. 32 for 5. Half the batters back in the hut. Some struggle for Trivandrum. Hafiz to continue, bowls another beauty. Jaffa of a delivery, even the keeper misses it. This is some quality bowling on display from the Ernakulam bowlers, led by captain up front. They're picking up wickets. Wild swing of the blade, another run out opportunity, and whiskers away from hitting the stumps there. Had 3 wickets to aim, but unfortunately the wicketkeeper misses. Was a great effort. Not taking anything away from the effort. Another big swing. There was a run out opportunity. But the batter already back inside his crease. Nicely played towards the fielder. A bit of an appeal. Umpire not interested.
Very tight over indeed. 5 completed. Only 1 came of that over. 33 for 5. Five overs, 33 for 5. That's in the air, well over the field. A welcome boundary. Has been quite some time since a boundary has arrived, and that will give some sort of hope for Trivandrum going forward. Needed a push, and a push has arrived. First ball boundary. Shaiju empty back in the attack. Only considered 1 run in his first over, bowled really well. That is quite a good start for the batter. Manu. Well, open offside field. Point and extra covers all protecting the boundary. Nicely played for a single. Captain Jasir ready to face his first ball of the innings. 38 for 5, Trivandrum Titans. Well played. A single. Nicely done once again. Wonderful delivery. A chance at a run out. Of course, the finger. It's a third run out of the innings. This is some quality effort on display from the Ernakulam boys, and they've picked up the 6th wicket of the innings. Partnership started to look good, but they've taken another wicket, another one in the form of run out. More trouble ahead for Trivandrum Titans. They've lost their captain.
Nicely done. So that's the end of 6 overs. Trivandrum Titans after 6:40 for the loss of 6 wickets. Well bowled once again. Face change of ends for him. First over has only conceded 1 run, has picked up a wicket as well, showing a lot of heart. 41 on the board. First ball single. Brings a Suraj on strike for the second time today. Yet to get his first run alongside Manu Mohan. 41 on the board for Trivandrum Titans. Wide down the leg side. Another delivery that goes down, a few runs in the form of extras. So this all helps Trivandrum going forward. A little bit of an appeal, but not a big one. Will be single for leg pies. So very quiet face in the innings for Trivandrum Titans. Runs perhaps not coming in the way they would have anticipated. They've lost quite a few wickets as well. So Ernakulam dominating this game. A few more runs. Little bit of an appeal. That one goes down the leg side once again. A lot of runs coming in the form of extras. Apart from that, Ernakulam have done really well.
That's a good shot. That is a bit of a sweep from the batter. Elegant display. Single. What a catch! That is a great take. They have been magnificent in the field today. And we'll add one more to that wicket tally. Diving towards his right. Excellent take from the Superman wicketkeeper. Yadu, the man behind the stumps, with a great effort. That's just over the fielder. What was this man hiding? That's such a gorgeous hit. Came to bat at number 9 and look at the shot he has pulled off. That is a wonderful, wonderful cover drive. 53 for 7 after 7 overs to score. Left arm seamer. And off the edge it flies and flies away for a boundary. These are all welcome runs for Trivandrum Titans.
That's a no ball. So these are all welcome runs. Quite a lot coming in the late half of the innings. I think Ernakulam will be disappointed with how things have gone. They had complete control of the game in the initial first 4 or 5 overs. Driven through the covers. Another single. And the wide, a lot of extras coming in the late half of the innings. $60 on the card. Trivandrum have made a little bit of a comeback. Nicely played, straight down the ground. Excellent effort from the field. Looks like once again captain Anish Rajan in action. Soft hands, just opens the face of the bat, plays it towards deep third, gets another single. $62 for 7 after 8 overs. Trivandrum Titans have made a little bit of a comeback. They were struggling in the initial few overs, but right now these two batters out there in the center, giving some a little bit of hope going forward. There will be a few more runs for them. Captain back in action. Anish Rajan to bowl his final over, first over. Maiden and 2 wickets. That was, well, the ideal start with the left arm spinner. Former Indian international, was part of a World Cup winning side. Differently abled.
Such a serious cricketer, vastly experienced. Nicely bowled. Trying to come back for two. Has been sent back. What a shot. Swept and swept fine. Tough chase for the fielder. And that is such a beautiful looking shot from the right hander. Elegant. Wonderful timing and placement. Toe step delivery. This one slightly quicker outside the off stump, trying to cut. But was way too comfortable playing that shot. Using all his experience, Anish trying to get his third wicket. Well played. Oh, there was a chance at non-striker's end. Gets away with it. After 9 overs, the score is 70. The loss of 7 wickets. Last over of the innings incoming. Was 70 runs after 9. I think Trivandrum can be happy with how they fought back. Even after losing quite a few wickets initially, their middle order and lower middle order batters coming as clutch in the game. Suraj and Ashish out there in the center to provide the final touch. Has been a good partnership between them. A great shot from the batter. Will get quite a few more runs. Oh, that's a full toss. That's a no ball. Will have to be reloaded again. That means it's a free hit as well. Open license for the batter to go for a big shot. A big opportunity, massive opportunity lies ahead. Free hit.
Straight on the ground, he plays that with a lot of conviction. Gets a single, so gets away with a free hit. Wonderful delivery. Bits of pace once again. A quicker one from the bowler. Trying to play that towards the offside, but couldn't get any better on ball. Well bowled once again. Mixing it up quite well. What a shot! That is such a magnificent strike. And it travels the distance. Was waiting for a full length delivery. He gets one and he connects that one. And some magnificent style for a maximum. That is a majestic hit. Stylish left-hander showing his class. Nicely played once again. Straight down the ground. Chase of the field. They'll try and get 2 more runs. A chance to the non-strikers end. But by the time they've completed 2 runs. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന കോട്ടയം ആൻഡ് മലപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് മലപ്പുറം ആൻഡ് കോട്ടയം ടു കം നിയർ ദ മൈക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ ടോസ്. $83 runs is how much they've got. A good effort by the batters. Coming back in this game, they struggled at one stage, but has been a little bit of a comeback. And as a result, they've got 82 runs on the board. Good enough. Enough runs to defend. Let's see whether Ernakulam will be able to chase this total down. ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് മലപ്പുറം ടോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വരേണ്ടതാണ്. മലപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻ. നമുക്ക് മത്സരമൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മലപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. After batting first, the Trivandrum Titans have put on 83 on the board. Thanks to the beautiful partnership between Ashish and Suraj, giving them some hope
17 each, both the batters. 2 wickets for Anish Birajan, 2 wickets for Hafiz.
Action begins in the second innings. Was a wonderful delivery shaping into the right hand. Beautifully bowled. Starts off with a good ball. Trivandrum Titans trying to come back in the game. $83 to defend. Sweetly negotiated with the defense. Dot ball. Nicely played once again. Gets a single. Dancing down the track, plays set with a lot of flair. Good looking shot straight down the ground. Another single. Shaiju and Yadu Krishnan opening the innings for Ernakulam Eagles. That's in the air. Hits it straight to the field. Another run. Great shot. Not a lot of bat, but some elegance in that shot. Five runs in the first over, 79 needed from the next 9. Up is the new bowler. Trying to play that straight down the ground. Came from the toe end of the blade. Only a single. Really tight bowling from Ape. Abhilash steaming in with his pacey deliveries. Will get 2 more runs.
Nicely bowled. Effort delivery. Wonderful from Abhilash. Good pace. Excellent line and length. Wonderful execution. So far so good. Trivandrum Titans and doing a decent job with the ball. On the other hand, Yadu Krishnan and Shaiju MT is trying to stitch a partnership. Turning out to be such a good over from the right arm seamer. 4 runs only coming off it. Wonderful delivery. Once again beats for pace. Only 4 runs indeed coming from the over. Second over comes to an end. Ernakulam Eagles 9 for no loss. Bit of an appeal. Umpire not interested. Jishnu and Api opening the bowling, and Shaiju and Yadu Krishnan trying to build a partnership. 74 needed from the next 47 deliveries. Required run rate going past 9.5. Left arm seamer Jishnu. So far so good. Good execution. Great shot over mid wicket. Very big chase of the fielder, and eventually it's about that wins a race. That is another flick of the wrist and in the gap for a boundary. A welcome boundary, first one in the innings for Ernakulam, and a good time to hit that. Yadu Krishnan. Great shot. Oh, that is absolutely magnificent. Picked up the length pretty early and deposited that one for a maximum. That's a majestic hit from the batter. Great shot this time, straight down the ground, straight as an arrow. Back-to-back maximums
Earlier it was a touch of elegance. This time some power from the batter. That is a quality shot. They were shouting in the dugout. It was just a matter of few boundaries, and a few boundaries have arrived. What a way to bring it up. Wonderful looking shot. Powerful bottom hand. Everything in favor of the batter. And all of a sudden, the momentum has completely shifted towards Ernakulam. 26 on the board. 58 only needed now. Yadu Krishnan batting like poetry in motion. 20 of just 12 deliveries. 1 boundary and 2 sixes in that. Driven nicely through the covers. Gets a single. Will keep the strike as well. 3 completed. 27 for no loss. (27 after 3). 57 needed of 42 deliveries. Yadu Krishnan batting on 21 to face Jesse Gunn. First bowling change introduced by Trivandrum. A leg spinner starts off with a wonderful delivery. Bowling standards has been set really high. Benchmark quality on display from each and every bowlers. So that is a very good positive, important positive to take away from the tournament. Really love the intensity and the temperament from all the players, irrespective of the teams. They're doing a phenomenal job. Great shot. This time over covers. It's pretty much the same result. They're dealing in boundaries. Was overpitched on that occasion. And the batter showed absolutely no mercy. Wonderful looking shot from Shaiju Empty. With that boundary, the scorecard moves on to 32. Ernakulam, with every passing boundary, getting closer and closer. Nothing much wrong with the delivery. It's all the sheer quality of the batters. Quicker one, but down the leg side. Got some pad onto it, so 1 for leg pies. Flies off the edge once again. Fielder does really well. Keeps it down for just a single. Some quick work from the man at short third. Wonderful comeback from the bowler.
after conceding a boundary of the second delivery. Only 7 runs have come off this over. 4 completed. Ernakulam Eagles 35 for no loss. 49 needed from the next 6. What a delivery. That was an absolute peach of a delivery. Needed something extraordinary to get rid of the batter. And that has arrived. That was a gorgeous one that came back sharply into the right hander. And that got the better of the batter. What a way to break the partnership. Gautam B. Mohan into the attack, and he has produced a wicket of the very first delivery. That's a wide delivery. Anish P. Rajan is the new batter in at number 3. Nicely bowled. Wonderful delivery. Angling ever so slightly back into the right hander. And looks like he's so comfortable bowling to the right hander rather than the left hander. Yadu Krishnan as well has played a very important part so far in the innings. 23 of 15. Bit of an appeal. No, says the ump.
That's in the air. Falls just in front of the fielder. That's a wide. Current run rate almost equal with the required run rate. Gautambi Mohan picking up a wicket in his first over, has only conceded 4 runs, so wonderful from the right arm seamer. Well played, good shot to keep the strike. 5 over completed, Ernakulam 40 for 1. 44 needed in the next 5 overs. In fact, 41 for 1 after 5, 43 needed for the next 30 balls. Bowler name. "41 after 5, 43 needed. Which way the game is headed? Let's see. Captain alongside Yadu Krishnan, left and right hand combination out there in the center. Albin Raj is the bowling change introduced by Trivandrum. Starts off with a decent delivery. Extension of the arms provides a niche single. Cut late. Cut fine, gets a single. Good start to the over. First 2 balls, 2 runs. Nicely played once again. Another single.
What a shot! One-handed and one-handed for the boundary. That is an Ishbirajan for you. Oh, that is such a beautiful looking shot from the batter. And using a lot of wrist and that. This time through the offside. That is smart batting. Just guiding the ball where it wants to go. Not trying to do something out of the box. That's a clever cricket. And 50 after 6 overs. 34 needed for the next 4 for Ernakulam. Bowler name. That's been hit straight to the field. Won't get a run. Nicely driven. Straight down the ground. Single. That's in the air. And it will go all the way for a maximum. Opened the face of the bat. Played it so late. And this man has shot plenty of shot in his account. Width was offered. He just extends his arms and plays that in the gap for a maximum. Played it so late. We'll get 2 more runs. A bit of an uphill and of course the finger. That's a great take from the wicket keeper. That was indeed a special dismissal. Never easy. Behind the stumps or a fast bowler. The ball was travelling quickly. He had to react. And he does really well in the end. Akash, the man behind the stumps.
with a lightning fast effort, quick reflexes. Another wide will get one extra run as well. So extras are helping the batters. Plays it so late and plays it fine for a single. (62 for 2 after 7). 22 to win from the next 3 overs. Good start by Gautam. Nicely bowled once again. Keeping it really tight. This over becomes crucial. 21 of 15. That's how it stands. Another dot. Building some pressure on the batters. Such an exceptional over this from Gautam B. Mohan. So far so good. Just a single of leg byes. Yeah, that will help the batters. It's a wide, trying to bowl it way outside the off stump. But this time misses his margin.
But still a very good over. That's straight to the field. A wicket goes down. Rahul completes the catch. Made it look so easy. That is a crucial time to bring a wicket, and that might just turn things in the favor of the opposition. Let's see. Wonderful delivery. Gautam B. Mohan holding his nerves and picking up a wicket. Great delivery once again. This is indeed a very tight over. Only 2 runs and a wicket. Exceptional stuff from Gautam B. Mohan. And that has pretty much turned the matchup in favor of Trivandrum Titans. 20 needed for the next 2 overs. Captain is still out there in the center, along with his new partner Vishnu. Can he pull off this run chase? Let's see. Abhilash to bowl the penultimate over. Starts off with a wonderful delivery. Nicely played. But straight to the field. Will only be a single. Great shot. Is that the shot that we were waiting for?
That is a wonderful shot from Anish Virajan. And looks like that. In fact, it was Vishnu the batter. I beg your pardon. A great shot from the batter. And that has come at the right time. Match not done yet. Nicely played. And nicely played. That is a sensible cricket on display. This time just placing it through the offside gets a single. 12 needed of 8. That's how it stands. The game can hit either way. You never know what's coming next. Cricket being a game of glorious uncertainties. Or trying to play a reverse sweep and get some bat onto it. Gets a single. So good over. 11 of 7. All depends on how Abhilash finishes this over. Can he end on a good note? Wonderful delivery. And it's a dot to end the over. 10 needed of the last over. Let's see what happens. Last over, 10 needed. Oh, plays an innovative shot there. Captain Anish gets 2 runs. This is a brilliant cricket on display from both the sides. I really love the way how they're dealing. 8 of 5 balls. Could go either way. You never know what's coming. All depends on the next few deliveries. All eyes on Anish Virajan. Quicker one, but goes down the leg side. And gets some help in the form of a wide. 7 of 5 now. Just a boundary. That is what Anish will be looking. On the other hand, Jasir will be hoping to bowl some dot balls to add on the pressure. Toss-up delivery. Plays it so fine. There is a fielder. Great work by the wicket keeper as well. Just a single, 6 of 4. Don't go anywhere away. We're having such a close encounter here in KCA Stadium, Mangalapuram.
A chance of a run out. But throw at the wrong end, I believe. Where is this game going? Where is this game headed? Five needed of the next three. If this turns out to be a dot ball, then it will get even more interesting. Another glorious looking shot. Keeping his nerve. Being so cool under pressure, but that will be a run out. Was that a little unnecessary? They were doing so well, but captain might be really disappointed. There was never 2 runs there. Had to come back for 2. And he looks in disbelief with his partner. There were quite a few run-outs in the first innings, and one has arrived at a crunch situation for the opposition. So that might pretty much seal the game. You never know. But 4 needed for the next 2. Still a lot remaining in this game. The new batter will feel the pressure, that's for sure. And the Trivandrum bowlers are definitely not going to make it easier for the batters. Four runs needed for the next 2 deliveries. Next batter name. $80 for the loss of 4 wickets. 4 needed of the last 2. Jasir, cool under pressure, has bowled really well so far in this over. Let's see how he can manage in the last 2 deliveries. Off the edge it flies and flies towards the third man region for a single. 3 needed of the last ball. 2 runs. We'll see the game getting tight. So everything possible. A boundary. It will be victory for the batting side. If it's just a single, then Trivandrum will march through. Or will we have a tie? You never know. 3 needed. 3 runs to get. Pretty much open on-side field. There is a deep square leg, a mid-wicket, long on, long off. And a deep extra covers outside the circle. Three run and 1 ball is what you have. Now they have put the cover fielder inside the circle. Extra protection. And Jasir is just instructing his fielders to stay calm and collect the ball rather than trying to do something extraordinary. 3 needed of the last ball. Quicker delivery, it flies past the edge. Will it race away for a boundary? In fact, it's 2 runs. That means the game is tied. The game is tied, I believe. What a game we had. Oh, this has been just sensational. And that is a beautiful game of cricket. And in the end, we have the game tied.